Hi dear students, my name is Sundar Raju M, Assistant Professor, Department of English, Government First Grade College, Saligrama, Mysore District. Now, in this video, we are going to learn a radio speech, Prospects of Democracy in India, a radio speech by Ambedkar. This transcript of this speech is prescribed as a prose for first year UG students of Arts and Science streams of Mysore University under NEP. Before getting to this topic, we should know the author of this transcript, Dr. B.R. Ambedkar. As we all know that Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar he was born on April 14th, 1891 and died on December 6th, 1956. He was popularly known as Dr. Baba Saheb Ambedkar. Further, he was also called as one of the architects of modern India. He was always emphasized on a secular democratic republic ideas. He was born to a Dalit Mehar family in Mo, India. He was born to Ramji Sakpal and Bhima Bhai. He was also awarded a scholarship by the Gaikwad of Baroda, that means rural. Now it is in Vadodara. He was studied at universities in the United States, Britain, and Germany. In 1947, he became the law minister of the government of India, and also he was a chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly, and he was also played a major role in shaping the democratic and secular nature of the constitution. He was awarded Bharat Ratna in 1990. This is also called as India's highest civilian award posthumously. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರು ರಾಮ್ಜಿ ಸಕ್ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಭೀಮಾಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವರು ಅಮೇರಿಕಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಜರ್ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಸಹ 1947 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಏನು ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರು. 1990ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಸಹ ತಗೋತಾರೆ. Further, in this radio speech, Ambedkar's ideas around the concept of democracy are summarized. In his speech on the Voice of America, a radio speech on 20th May 1956, which he gave a few months before his death. ಅವರು ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಪೀಚನ್ನು 20th May 1956 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ UG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. It is a well chosen topic, and this particular speech deals with the potential dangers that Indian democracy facing now. Let me get into these themes of this radio speech. As I said earlier, to become successful in democratic country, we must be an egalitarian and a harmonious society. We need necessary for success of democracy, that concept itself tells us. And also second theme of
this prose, the only parliamentary form of government does not itself ensure democracy. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ವಿಧ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ is the caste system, which has created a deep division in the society. That means ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಡೆಗೋಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿಂದುಳಿಯುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಭಾರತವಾಗಿ. The complete eradication of caste system can ensure the success of democracy in India. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಹೊರದೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಫರ್ದರ್, most of the Indians and as well as foreigners that treat India as democratic. We know that. But they don't know the exact meaning of democracy and parliament. Let me explain. It is assumed that where there is a republic, there must be democracy. And further, they used to say they don't know the exact meaning of parliament and democracy. What is meant by parliament? Parliament is nothing but elected by the people by voting. And it also says a laws made by the people's represent. That is equal to democracy. In further, democracy is equal to a political instrument. It acts as a political instrument to emphasize on democracy. So, where there is a political instrument, it automatically there exists democracy. ಅರ್ಥ, ಬಹುತೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಗರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನೆಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎರಡರದ್ದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳು ಸಹ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಜನರು ತಾವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾವನ್ನು ತಮಗೆ ತಾವು ಒಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಈ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಒಂದು ಹಾದಿಯಾಗಿ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೇ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಪೋಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಯು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ನಮಗೇನಂದರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್. ಬಟ್ ಡಸ್ this democracy really exist? It's a thinkable questions. Let me explain. We get answer only when we stop equating democracy, republic and parliament government. Of course, democracy is quite different from republic and parliament government. We should know this one, because in democracy no roots in this, and more than it's a form of government, primarily just a mode of associated living. That means ಈ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇರೋದಾದರೆ ಅದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ನಾವು ಈ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅರ್ಥವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬೇರೆ. ಇವೆರಡೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ
ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ಗೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಟೂಲ್ಗಳಿವು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ,